up and the observation of 2 experiments to study the property of an alkali by using litmus paper. Alright. Set 1, dry litmus paper, dry solid sodium hydroxide. No change in the color of the dry red litmus paper. And then in experiment 2, moist red litmus paper here. Dry solid sodium hydroxide. The moist red litmus paper turns blue. Okay, based on the table 4, apa yang kamu boleh buat conclusion? What conclusion you can make from the table 4? Okay. Apa conclusion you boleh buat daripada table 4? Pandai. Alkali needs water to show its alkali properties. Pandai Amanda. Very good. So, based on table 4, explain the differences in the observation for both sets of experiment. So, kamu kena tulis dua-dua jawapan sekali, okay? Okay, so this one, apa kita nak tulis? Yang point yang pertama. Okay, point yang pertama for set 1. Merah boleh lah. Okay, for set 1. No water at litmus paper and also NaO. And NaO in solid form. Okay, so bila no water? Bila no water, no hydroxide ion produce. So alkali cannot show its property. Okay, that's why tak ada perubahan. So ini 2 markah. Okay, for set 2. Alright, for set 2, alkali will dissolve in water to produce hydroxide ion, and then hydroxide ion produce makes red litmus paper turns blue. 4 markah. Okay, so this one, satu. Hilang lagi. Oh, dia tak boleh tulis lah dekat sini. Okay, tak boleh dia tulis 4 markah. Oh, dia tak boleh tulis kat sini. Okay, 4 markah. Okay, next. Okay, next question. Question number 2. Question number 2, 7B. Okay, diagram 6 shows the pH value of 2 alkali. Okay, kat sini ada 13 and this one is 11. So, sodium hydroxide 0.1 mol, 0.1 mol ammonia solution. So, why? Dua-dua ni is alkali tapi why beaker A the pH value is higher compared to pH value for B? Betul Yuzwan? If Ira Iona betul? Betul Yuzwan? Okay, why NaO give 13 pH value while ammonia give 11? NaO is strong alkali while ammonia is weak alkali. Very good Amanda, very good Puiman. Explain why the pH value of the 2 alkalis are different. Senang sahaja. Okay, kat sini jawapan ni kita tulis. Okay, 4 markah juga dia nak. So, point yang pertama. 7A, 7B. Okay.
Okay, 7B. Type lah senang. Okay, so 7B. NaO is strong alkali. It will completely ionize in water to produce high concentrations of hydroxide ion. Okay, itu untuk NaO. Okay, ammonia solution is weak alkali. It will partially ionize in water to produce low concentrations of. Cikgu. Oh, okay. Then I see it now. Tadi kita dah tak jumpa what you type. Presentation dah. Dah jumpa dah? Dah. Alright. Of hydroxide ion. Boleh nampak tak? Ke cikgu ni shot sendiri kat sini? Kenapa tak nak? Okey dah, semua dah nampak. Nampak tak sekarang? Mungkin line internet tak berapa cantik kot kat sini, kat rumah ni, kat rumah cikgu ni. Okey, 4 markah. Cukup, tu sahaja. Oh, ala kita tinggal. Kamu kena kata kenapa? Apa? Maybe lah. Sorry, internet not so good. Okay. So, satu lagi point. Kaitkan the concentrations of hydroxide dengan pH value. Satu lagi point. Baru perfect. Okay. Apa lagi? The higher the concentration of hydroxide ion, the higher the pH value. Baru dapat 4 markah. So itu kaitannya. Tak ada masalah. The lower the concentration, the lower the pH value. Very good Amanda, betul? Or ada terbalik dia, the higher the concentrations of hydroxide ion, the higher the pH value. Very good. Betul. So 5 markah dekat situ. 4 markah. Okay, next. Boleh ya? Boleh kita proceed to question 2, C1. You are required to prepare a standard solution of sodium hydroxide solution with the concentrations of 0.02 mole using 250 cm3 flask and the sodium hydroxide from beaker A. Maksudnya daripada beaker A tu kalau kamu tengok dia guna 0.1 mole. Then they ask you to produce a new solution yang concentration dia is 0.02 mole per dm cube using 250 cm cube of volumetric flask. Okay, soalan C1 pertama they ask you the method used, 1 markah, and then they ask you to determine the volume of NaO needed. Okay, so 3 markah. Markah yang pertama, apa method yang kita guna? C1, method apa kita guna? What method? Dilution, pandai Puiman, very good, okay. So here, C1 kan? Okay. So C1 method, okay, dilution method, 1 markah, and then they ask you to find the volume of sodium hydroxide solution yang in beaker A. So formula apa nak guna? What formula we need to use?
to find the volume of solution. Pandai Amanda, M1, V1, M2, V2. Okay, now satu markah yang itu, then we use M1, V1 equals to M2, V2. M1 ni merujuk kepada yang more concentrated, M2 ni yang kita nak dilute. So M1 dekat situ is 0.1. Okay. They ask you to find V1 and then M2 is 0.02. Volume 2 ni kita ambil volume volumetric flux kita guna, that is 250. So tekan calculator, V1 equals to, Cikgu, ya toh, lag. lag kan, internet tak okey lah, tak nampak ke apa? What can already? Can, tahu can lah? Now okay already. Sorry, dia macam kereta api sikit. Sorry. Internet tak okey sangat kot bila kita duduk tukar-tukar kan, dia macam lambat sikit. Minta maaf. Besok cikgu upgrade cikgu punya Unify. Okay. What is the V1? What is the V1? Berapa kita dapat V1 using this formula? So V1 is? V1 is? Panda Amanda 50 cm cube. Okay, so this one markah kedua, this one markah ketiga. Dapatlah 3 markah. Okay, now we go to cm cube. Pandai betul cm cube. Okay, now we go to C2. Okay, C2. Alright. Situ dia tanya. Okay, predict the pH value. Satu, predict the pH value of sodium hydroxide solution in volumetric flux. Maksudnya new solution yang kamu produce. Satu markah predict. Okay, and then explain your answer. Explain your answer 2 markah, predict 1 markah. So predict first. Kalau kertas 2, kalau predict dia boleh tulis less than bla bla bla, more than bla bla bla. Betul tak Puan Juliani? Puan Juliani betul tak? Betul. Kalau paper 3, kalau dia minta kamu predict, kalau paper 3, kalau dia minta kamu predict, wajib tulis the exact amount. Tapi kalau tulis betul-betul punya jawapan, betul punya 8 ke 10 ke boleh Puan Juliani paper 2. Sebab Puan Juliani tanda paper 2, so dia lebih tahulah. Boleh. Puan Juliani kata boleh. Maksudnya paper 2 ni ada kelonggaran. You boleh tulis exact amount or you boleh tulis less than bla bla bla, more than bla bla bla. Kalau paper 3, wajib tulis jawapan yang tepat. Okay. So now kita sambung. Predict berapa pH dia. So jawapannya adalah boleh tulis jawapan macam ni. Priman. pH value is, cikgu tulis 11. Atau kamu nak tulis less than 13. Boleh. Okay, itu 1 markah. Markah yang kedua, kenapa? Because concentration of hydroxide ion is lower than NaO in beaker A. Okay, then kita kaitkanlah when the concentration of NaO is lower, when the concentrations of hydroxide ion lower, pH value also lower. Okay, 3 markah. Okay, 3 markah. Okay, now we go to question number 3.
Can we proceed? Boleh proceed question number 3? Internet tak okey kot. Minta maaf lah. Patutlah lambat respon budak-budak ni. Internet sini kot. Itulah. Nanti kita pindah rumah. Funny ya. Okey, boleh kita sambung kepada C3. Wahai anak-anakku sekalian. Kita buka kamera. Okey. Buka. Kenapa tak kuning? Entah. Okay, next. Soalan seterusnya. Okay, next. 35 cm cube of sulfuric acid needed to react completely with 25 cm cube of NaO solution in prepared 7C. Okay, kita pun dah tahu dah berapa kan 7C tadi. Okay, 7C yang kita dah kira. State the type of the reaction occur, 1 markah. Write a balanced chemical equation, 2 markah. So, nama reaction 1, balance equation 2, 3. Calculate the concentration of the sulfuric acid, 3 markah. So, total 6. So, first kita nak buat apa? Dia kata namakan dulu reaction. Okay, nama reaction apa? Okay, pandai Zee. Okay, reaction neutralization. Kelak ni keras. Keras ni keras tak? Itulah, ni kok internet. What to do? Okay, next. Chemical equation. Chemical equation between sulfuric acid dengan NaO. So H2SO4 plus NaOH, and then the product is Na2SO4 plus water. Okay, now kita balancekan. We put 2 here. Okay, then one more. 2 in front of water. Okay, 2 markah. So ni 1 markah. Ini 2 markah. So 3, and then they ask you to calculate what is the concentrations of sulfuric acid. They ask you to calculate the concentration of sulfuric acid. Okay, betul. Kita guna usual MAVA over MBBB equals to 1 over 2. Pandai. Okay, then just guna MAVA equals to MBBB equals to 1A over B. MA is concentrations of acid, VA means volume of acid, MB is concentrations of alkali, BB is volume of alkali, A and B is coefficient based on the chemical equation. Then we substitute MA, we don't know. VA, dia dah bagi tadi 25. Okay, MB is 0.02 daripada soalan C. And then this one is 25. A bit slow, sorry. Okay, and then acid is 1 and base is 2. Then tekan calculator, what is MA? What is MA? What is MA? 0.0005. Wah? Suka ni. Salah. Betul lah jawapan dia 0.01 mol kan? Memanglah itu je lah jawapan dia. So 0.01 mol per dm cube. Okay, perfect. Pandai. Dah. 3 markah untuk calculation. Okay, 3. Ada yang jenis buat dalam panjang. Dia kira dulu NaO, lepas tu dia compare dengan acid, lepas tu dia kira. Boleh juga tapi jalannya lebih panjang lah. Ini jalan pendek. Tapi cikgu nak ingatkan yang formula MAVA over MBVB equals to A over B ni,
Ini adalah untuk neutralization sahaja. Okay, neutralization sahaja. Other than that, cannot. Okay, now kita proceed question 8 boleh tak? Then lepas tu dah kita stop lah sebab ni pun dah 3:54. Okay, kita pergi question 8. Kita habiskan section B dulu. Lama rupanya bincang section B dengan C ni. Okay, now question 8. Okay, question 8. The following are the formula of two compounds. They gave you MgCl2 and Fe2O3. Based on the formula, state the oxidation numbers for magnesium and iron. Okay, so senang sahaja. So jawapannya okay, so jawapan for Mg adalah Mg oxidation number dia adalah +2 and then Fe adalah +3. Make sure untuk oxidation number plus or minus wajib mesti harus tulis. Kalau tulis 2, 3 salah. Okay, now question number 2. A2. State the name of the compounds. Okay, nama. So kena tulis nama lah. Okay, so nama yang pertama MgCl2. Namanya adalah magnesium chloride and Fe2O3 namanya iron. Mesti tulis the oxidation number dia iron 3 oxide. Selain daripada iron, apa lagi yang wajib tulis oxidation number dia other than iron? Iron 3. Lead lagi. Ada copper, pandai. Very good. Iron 2, iron 3. Copper 2 dengan lead, pandai. Magnesium chloride je. Okay. Now we go to next question. Alright, ni dah settle. Diagram 7 shows the apparatus set up for the experiment to determine the order of metal Y, metal magnesium and metal Z in the reactivity series of metal. Reactivity series of metals toward oxygen. Jangan confuse between reactivity series of metal dengan ECS. ECS and reactivity series of metal nampak sama tapi bukan dia. Okay, dia beza sikit. Okay, dia beza sikit. Okay, and then potassium manganate is heated to release oxygen to react with metal. Okay, dia bagi you potassium manganate 7, metal Y, metal Z and magnesium. Okay, based on the observation, okay, dia dah bagi kamu observation Y, magnesium dengan Z. Okay, mana kita susun dulu? Agak-agak yang mana dekat atas kalau ikutkan reactivity series of metal kan? Glows faintly, black residue. Kalau black residue tu adalah apa? Residue yang warna black. Satu saja yang kita belajar. Copper white. Copper white yang warna black. Copper saja salah. Copper saja salah. Okay, copper tu oxide. Okay, burns with bright flame, white residue is formed. Okay, ni white residue is magnesium oxide. Okay, glows brightly. Yellow residue when hot and white residue when cool. So apakah dia? Yellow when hot, white when cool. Apa nama? Tu, okay, pandai. Zinc oxide. So susunannya Y, magnesium and Z. Yang mana atas sekali? Yang mana the most reactive? Mg, betul. And then follow by Y or Z? Z and then baru
Y. Z ni adalah zinc, Y adalah copper metal. Okay. State the type of reaction when oxygen react with metals. Apa nama reaction dia? Apa nama reactionnya? Pandai, redox. Jangan tulis redox ya. No. But teacher they say, betul Zizwan, cikgu just belum jawab lagi Zizwan, cikgu baru tanya. Dia punya what? Cikgu baru tanya apa nama residue form ni, belum jawab soalan lagi. Jangan tulis redox, kena tulis nama penuh. Apa nama penuh redox tu? Reduction and oxidation. Okay. Redox reaction. Saya rasa tak boleh tulis redox. Tulis je reduction and oxidation untuk keselamatan. Okay. Next question. Soalan seterusnya. Okay, kita state type of reaction sudah. Okay, based on the diagram, 5 markah yang identify Y, Z, Y and Z, 2 markah. Arrange Y, magnesium, Z in descending order, 1 markah. Write the chemical equation, 2 markah. So 5 markah kat situ. Okay, so metal Y and metal Z. Dah jawab dah tadi pun. Okay, metal Y. Metal Y is copper. Metal Z is zinc. Okay, ni satu, ni satu. And then dia suruh susun ikut descending order. Maksudnya yang paling reaktif to the less reaktif. So yang paling reaktif adalah Mg followed by zinc and then copper. Okay, nanti kita check lah balik penjelasan ni. Pasal redox kan? Okay, next. Dia minta kita tulis chemical equation. Chemical equation between magnesium and oxygen. Subsoi saja. So, Mg metal react with oxygen gas. The product Mg. That balance equation, we put 2 here and also 2 here. So this one 1 mark, this one 2 mark. Total 5 marks. Okay, next question. Hampir habis. Okay, next question. Kejap senang je dapat 5 markah kan? Okay, soalan last C. 10 markah. Okay. Two sets an experiment is carried out to study the effect of other metals on rusting of iron. For set 1, an iron nail is coiled with metal R, whereas in set 2, iron nail is coiled with metal S. Both of the coiled iron nails are dipped into hot jelly solution containing potassium hexacyanophorate 3. What is the functions of potassium hexacyanophorate 3? Anyone respond? Potassium hexacyanophorate 3. Apa fungsi? To what? What is the functions of show the presence of iron ion? Betul, pandai Amanda. Betul, Cina. Betul, Ryan, to detect Fe 2+. And what is the functions of phenolphthalein here? Why kita letak dua-dua? So what is the functions of phenolphthalein? Phenolphthalein is for what? Detect hydroxide ion. Yes, very good. Perfect. Okay, now. Step 1. Hot jelly solution. Okay, ada NaO, ada potassium hexacyanophorate, and then observation is dark blue color form. So kita boleh tahu kalau dark blue form maksudnya ada Fe 2+. Maksudnya, apa maksudnya? Maksudnya iron lebih higher. Iron metal lebih higher than R. Sebab tu iron will oxide, release electron compared to R. Sebab dia higher position in ECS compared to R. Okay, while for experiment 2, iron nail dengan metal S pink color form.
Ada pink color form. Maksudnya dekat sini S higher position than iron nail. Okay. Now, based on the observation, 10 markah, suggest metal R and X, 1 markah. Okay, now kita suggest lah. Okay, we suggest. Okay, metal R and then metal S. So what is metal R? Kalau tengok soalan ni metal R. Okay, metal R sepatutnya metal R mesti less than iron. So apa sahaja metal yang less than iron boleh. Contohnya copper, very good. Copper can. Other than copper? Okay, argentum or silver. Lagi? Apa lagi yang bawah daripada dia? Lead, pandai. Okay, next. How about S? S mesti higher than? S must be higher than iron. Apakah dia? Zinc. Zinc boleh. Magnesium also can. Aluminium also can. Okay, cikgu dah kata kalau dia minta suggestion yang above daripada iron, semua yang atas daripada iron tu boleh accept apa Cikgu selalu pesan, jangan kalau dia minta suggest jangan bagi 2 elemen ni. Apa 2 yang jangan bagi cadangan tu? Apakah 2 metal yang kalau boleh jangan suggest? Sebab salah pun. Pandai je potassium and sodium sebab it too reactive. Okay, next. Alright, next. Ni kat sini 2 markah. Okay, soalan seterusnya dia tanya, explain the observation and include the half equation. State the metal that it oxidized. Okay, now kita pergi eksperimen 1. Okay, point yang pertama nak tulis apa ni eksperimen 1 ni? Okay, eksperimen 1. Okay, point yang pertama tulis metal iron metal or iron nail is more positive than metal R, 1 markah. So what happen to iron bila dia more electropositive? Iron will release electron and oxidize into Fe2+. Okay, half equation Fe. Okay, akan jadi Fe2 plus E. Alright, and then yang mana will rust, yang mana will oxidize? Iron metal or iron nail will rust. Okay, eksperimen 2. Okay, eksperimen 2, okay, tulis pula iron nail is less electropositive than metal S. Okay, yang mana pula akan release? Kita pilih salah satu. So, magnesium. Kita ambil magnesium lah. Magnesium atom release electron and oxidize to form Mg2+. Okay, next. Apa kaitan dengan OH tu? Okay, water yang ada tu akan terima elektron daripada magnesium ion. Ingat, magnesium atom release elektron, betul? So, elektron yang release by the magnesium akan diterima oleh water molecule yang ada dalam jelly tadi tu, okay? So, half equation untuk dia
Oksigen. Water molecule pula, sorry, oksigen. Oksigen plus H2O plus 4E, and then the product adalah 4OH minus, and then balancekan 2H2O. Okay, markah ketiga, and markah yang terakhir, yang mana will oxidize? Magnesium metal will oxidize. Okay. Alright, any question? Cikgu ada nak just write metal S boleh tak? Oh, so you tulis lah metal X release electron and oxidize. Boleh? Tapi kan yang setahu cikgu, andai kata soalan kat atas tu dah minta we suggest the metal name, better we use the name of the metal. Betul. Baru cikgu dah cakap. Kalau kita dah suggest, kita kena guna. Okay. Alright. Any question guys? Terima kasihlah sebab tunggu sampai 4:10. Okay. Any question?